ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇನೆ ನಿಗಮ ಹಿರಿಯ ಉಪಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಲಿಗ್ರಾಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ 47ನೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲೋನ್ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 67 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 2300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಇದೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ತಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಬಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಸುಮಾರು 34 ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್
ಈ ದೇವ ಪುರಾಣಗಳ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಔನ್ನತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ. ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಮತಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮತಾಂತರದಿಂದ ಯಾವುದು ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಲಿನವರು ಮೇಲೆ ಅಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನವರು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದು ದೈವದತ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತಾಪಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಡೆನೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಡೆನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದು ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಾಗಿ ದೇವರು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಗುರುತುಕೊಳ್ತಾರ ಜನ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೆರವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದನೇ 1935ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಖಚಿತವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಹಾಗೆ ಬರೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಡಿದ್ರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಮ್ಮಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವಕಾಶನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾವು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ ನಾನು
ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಈ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಒಂದು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಈ ಬುದ್ಧರು ಮತ್ತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಹಾರಗಳ ತಲೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಿಕ್ಷುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧರ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಮನೆ ಸೀನೋ ಎಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧರ ಬೌದ್ಧ ಆ ಶಾಂತಿಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಬುದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ, ದೇವರ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಆಗಿ, ಹೀಗೆ ದೇವರ ರಿವಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಯಾವ ರಿವಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದೆ, ವೈಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲದ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ದುಃಖ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸತತವಾಗಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಸತತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನೆಸ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೀರಬಹುದು, ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ತರದ ಮೇಲು ಕೀಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇದು
ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮತಾಂತರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಲೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೌದ್ಧರು, ನಾವು ಬೌದ್ಧರು ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ ಕಡೆನೆ ಉಳಿಯೋದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬದುಕುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘನವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಯಾರನ್ನ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಒಂದು ಈ ಮತಾಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಮಹಾನಾಯಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಇಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಖಚಿತವಾದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈ ಜಾತಿ ಮತಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರೋದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋ ಟಿಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಈ ಮಾಂಸ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಗೋದನ್ನ ಅವರು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ರಿಟೈರ್ ಆದಂತ ಮತ್ತು ರಿಟೈರ್ ಹತ್ರ ಆದಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದ ಇರುವಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಂಕ್ ಫುಡ್ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಗೋ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಬೌದ್ಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು.
ಆ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 2-3 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬೌದ್ಧ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ನಡತೆ, ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣೋದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತವೆ. ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಇದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಯುವಕರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಏನು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಜನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋರು ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇರಬೇಕು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಒಂದು ಇಂಥ ಸಮಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಹಾರಗಳಂತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮಗಳು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 6-6:30 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗೆದು 1 ಗಂಟೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಹಾರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮಿಕ ಒಂದು ಅನೇಕ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಇದು ಧಮ್ಮ, ಇದೊಂದು ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮ, ಇದರ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ
ಬಹುಶಃ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವು ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಂತಾದ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಾವು ಉಳಿದ ಬೌದ್ಧ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಡೋಲು, ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕಳಂಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಈಗ ಗಣೇಶ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಯುಗಾದಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೌದ್ಧರು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಪ್ಪ, ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೌದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾಂಸ ತಿಂತೀರಿ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ವಿನಯ ಪೀಠಕದಲ್ಲಿ, ವಿನಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮಾಂಸ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಗ್ರಂಥ. ಮಾಂಸ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಉಡೋದು ತಗೋದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿ. ಆ ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ, ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭೋಜನ ಏರ್ಪಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಮೊದಲೇನೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರನ ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಬಿಡಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಕೊಡಿ ಆ ತರ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದದು, ಅದು ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು. ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರನೇ ನಾವು ಕುದುರು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ವರ್ಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಆ ತಳಹದಿನೇ ಅದು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಅದು ಹೋರಾಟದ ಧರ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಈ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧರು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಅತಿರೇಕಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಅವರು ನಿಷೇಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗನೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೌಸ್ಲಾಟರ್ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜನರ ಬದುಕೇನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಯಾವ ನಿಷೇಧಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಬಹುದಾ, ಬಳೆ ಹಾಕಬಹುದಾ, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಂಶಯಗಳುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಾರ್ದಂತೆ ಇದು ಅನ್ನುವಂತ ಅನೇಕ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೂ ಅಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋಕ್ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋವಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕ? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕುಶಲ ಮತ್ತು ಅಕುಶಲ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು? ಬುದ್ಧರು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಕುಶಲ, ಏನು ಒಳ್ಳೇದು? ಯಾವುದು? ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ ಸಾಲಲ್ಲ, ನನಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಡಕಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಕುಶಲ? ಅಕುಶಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು? ನನ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಈ ಶೀಲ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ನ ಅಂತ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರತಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾದ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು? ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನನಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ನಾವೇ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಇತರೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ತರದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನ, ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಅನೇಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಚಾಂಟಿ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅದರ ಅರ್ಥನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗ
ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡು ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪುಸ್ತಕ ದೊಡ್ಡಾದಷ್ಟು ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತರೋದ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಜನರು ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬುದ್ಧನನ್ನು ಹಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮಚಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಸ್ ಹರಿಸ್ವಾಮಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೆಂಜಿನ್ ಶಿರೋನ್ ದಲೈಲಾಮಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Now I request Tenzin Shiron to deliver a special lecture on Dr. B. R. Ambedkar and contemporary development in Buddhism. Please. Passport identity. Good afternoon. I'm extremely sorry that I caused a lot of problems. So before I begin my presentation, I would like to introduce myself.
period of time. Okay, I think maybe 3 to 4 minutes. My name is Benjamin Simon, and I was born here in Karnataka. I was born here in a Tibetan settlement, and I became a monk when I was 8 years old. And then, I studied in the monasteries. Then I completed all my monastic educations, Buddhist philosophy, Buddhist psychology, Buddhist Christologies, Buddhist science. All these subjects I have completed in my monasteries. Then after that, I got an opportunity to study a science. Then I also studied science, modern science, physics, biology, neuroscience. Then, after that, after completion of my 5 years training, then I became a teacher. I became a teacher. And then I became a lecturer at the Dalai Lama Institute for Higher Education. Okay, I just, before I begin my presentation, I would like to talk a few things about His Holiness the 14th Dalai Lama, because I have been teaching in the Dalai Lama institution. So what we are doing, what I am doing in Bangalore, especially in Bangalore, so it would be nice if you can understand, if you know that what we are doing over there in Bangalore. So next slide, please. Can this? Do you have this? Pointer? Okay. So His Holiness the Dalai Lama, he always says that now we have reached from stone age to the atomic age. Now we have reached to the highest level of development. But still, we have a lot of challenges. We have a lot of problems in human society. In our individual level, in our individual life, we have a lot of problems. Okay, next slide. So first challenge is human population, increasing the human population. Then the second challenge is the gap between the rich and poor. So if you look at this problem, this challenge, morally it is not wrong, but practically it is also a source of problems. Then the third challenge is a conflict, a conflict in the name of religion. Today we can see there are so many religious conflicts, so many communal violence here in India also in the name of religion. This is also another source of problem. Then the fourth one is environmental degradations. So today, our basic necessities like clean water, fresh air, all of them are being polluted. And we are not able to get fresh air. We are not able to get clean water. So this is also another big problem. Then the last problem is the violence. Violence in the name of war and violence in the name of terrorism. So today,
I think that if you want to stop the war, I think that is not possible. This is my perspective, okay? Because earlier, in the ancient time, people, they are fighting each other. They want to capture the territory. They want to become more powerful, and they want to take a revenge. They want to fight. They want to capture the territory like that. But today, violence and war become the trade and business. If you want to stop the war, that means you have to stop the market. That is not going to be possible. Okay, do you think that we can stop the market? Nobody wants to do that. So I think it is not possible to stop the war in a current situation. This is what I think. So therefore, if you look at all these problems, all these challenges, there is one common cause for all these challenges. What is this common cause? It's a lack of ethics. People, even today, most people, they are educated, highly educated. Some are highly educated, but they are making a problems in our society. Because they have a lack of ethics. Because they have a lack of compassion. They have a lack of love. This is the one basic problem, basic cause for all these, challenges that I have shown earlier. So therefore, His Holiness the Dalai Lama, he has made a 4 principal commitments. The first commitment is, please, sir. The first commitment, His Holiness the Dalai Lama, he is saying that as a human being, as a human being, His Holiness the Dalai Lama is saying that he has to dedicate his life to restore and promote the human value, human ethics. Then the second, commitment is as a, spiritual leader or religious leader, as a Buddhist monk, he feels that, he has to devote himself to bring a religious harmony in the society. Then third, as a Tibetan, now he is a Tibetan also, and also he is the leader of Tibetan. Not only the Tibetan, he is the leader of Tibetan. So he has to do to preserve the Tibetan language, Tibetan literature, and Tibetan Buddhist heritage. And also, Tibetan environment. Tibetan plateau is the source of water. Today, all these big rivers, they are coming from Tibet. Ganga rivers, Brahmaputra, all these, biggest rivers, not only in India, they are flowing towards the China and many, many big countries. And billions of people, their life depending on the Tibet's water. So Tibetan environment is very, very important for the billions and billions of people. So that's why his third commitment is to preserve not only the Tibetan language, literature, Buddhist heritage, and also the Tibetan environment. Then the fourth commitment is actually this commitment, His Holiness the Dalai Lama, he has added this commitment very recently. That he wants to revive the Indian classical knowledge or tradition, not only in India, across the world, across the globe.
Because the Indian ancient or Indian classical language, literature, and the Indian classical healing of science like Ayurvedic traditions, and Indian poetry, Indian arts, all these are still relevant in this 21st century. So that's why, His Holiness the Dalai Lama thinks that, he has a responsibility that he can revive, especially not only the Indian classical knowledge, also the Indian Nalanda knowledge, which is very rich of the knowledge. This is the Indian knowledge, and we have been preserving Tibetan. We have been preserving all this knowledge. Tibetan, all the Tibetan, we have a knowledge, big knowledge. His Holiness the Dalai Lama, he is traveling across the globe and he is talking to the people and he is sharing his knowledge to the people. People are appreciating to him. People like him. But this knowledge comes from India. It's not a Tibetan knowledge. Now it becomes a Tibetan Buddhist knowledge. Actually, it's originated from India. It is your knowledge. It's not our knowledge. Now this Buddhist knowledge, Buddhist scriptures, Buddhist practices, all of them in India is almost like a discipline. So His Holiness Dalai Lama thinks that now is the time that he has been living in India for more than 6 decades, and to give back something to India, that he can revive the Indian classical knowledge, not only in India, across the globe. So these are the 4 commitments of His Holiness the Dalai Lama. So when we discuss about these commitments, what he has done regarding this commitment. In terms of his first commitment, promotions of the human value, His Holiness the Dalai Lama, he has written many books. I'm going to share you only few books here. The first book is The Art of the Happiness. It is published in 1998. Then the second book is Ethics for the New Millennium. It is published in 1999. Then the last book is Beyond Religion, Ethics for the Whole World. It was published in 2011. So all of them become categories of the bestseller in the world. And also, His Holiness the Dalai Lama taught us about the universal responsibility, universal ethics. Because of this teaching, today we can see this, this foundation. It was born in 1990, Foundation for the Universal Responsibility. Actually, this foundation is located in Europe. And this foundation, they are providing a course, they are providing a curriculum. And this foundation is very active and it is very famous in a European country. Then this one, Sea Learning Program. Actually, this program is launched very recently in India, but this program became more popular than that one. Now, this program, it is providing a course and curriculums, debates, dialogues, so many things, So this program, actually, it is adopted by more than, I think, 100 countries. And one thing I want to share you here, because we also, talked about, like today, modern university, modern educational institution,
everybody, everybody is talking about like a modern, like a external development. Nobody is talking about the love and compassion and meditation. So that's why I told you that even like people who are highly educated, now today, many people, they are blaming to the politician. They are blaming to the others. I don't blame to the politician. Because, politicians, they came under that kind of education system. They have never thought about the love, compassion, responsibility, ethics in their life. They have trained right from the beginning. From young age, they have trained the modern education. The today modern education talks about the like a material development. Nobody is talking about the inner value, love and compassion. So we have introduced a course and a curriculum. The finally, like a Delhi government, actually Aam Aadmi Party, they came to the power and they have adopted a new curriculum, which is called, they have given a new title, which is called the happiness curriculum. But this is also part of this e-learning program. So now today, in Delhi, more than 3,000 schools, they have been teaching these, courses. Then the next one, the BW and BW. This, actually this group, actually it is founded by the indigenous people from the South America and Canada. 7 nations, indigenous people, they come together and they have made this group. And this group also very active. They are working very hard. They are organizing a seminar. They are organizing a conference. They are organizing so many courses. This also, program is very popular. So these are the working systems that His Holiness the Dalai Lama introduced to us in terms of promoting the human value. So in terms of religious harmonies, His Holiness the Dalai Lama has written one book which is called Towards a True Kinship of the Faiths. It was published in 2010. And also, if you look at His Holiness Dalai Lama's life, next slide. He has been meeting, he has met to the top leader of the different religious tradition. He has met the Pope, and he has met the Mother Teresa, and he has met the Desmond Tutu from the Christian communities. And His Holiness Dalai Lama's and the Desmond Tutus, their friendship is okay. But their friendship is very prominent one. Okay, so I will go to. So and His Holiness Dalai Lama met so many Muslim leaders. And His Holiness the Dalai Lama, he has met many Hindu leaders to promote the religious, harmony. Okay. So these are the 6 leaders. Then these are the Jewish leaders. Okay. Then in terms of the third commitment, Tibetan language and literature. This is what I wanted to share one thing. Once His Holiness Dalai Lama come to India as a refugee, he met the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. Then he requested to the Jawaharlal Nehru, and I want a separate schools for the Tibetans, that he can provide not only the modern education, that he can, provide the Tibetan language, literature, and all these things.
So that's why today we can see all these schools, central schools for Tibetan and the TCV schools, Masuri homes. There are so many schools there. And many of schools are already here in Karnataka. I just had a discussion with the sir, and I told that all these schools, medium of language is English and Hindi. So we have never taught the Kannada language in the schools. So wherever I go, I always raise this question, and I always give a complaint to the central government and the state government also. Why we are not giving a like a Kannada language in our schools? So here, 99% of the Tibetan people, they can speak Kannada fluently, but they don't know how to write and how to read the Kannada. This is another issue. Okay, so I'll come back to that. So these are the colleges to preserve the Tibetan language and literature, and they are providing the modern education. So Dalai Lama Institution is another one that I come from right now. Okay, so these are the monastic schools. In terms of the revival of ancient Indian culture and knowledge, His Holiness Dalai Lama recently inaugurated this center in Bodh Gaya. So before I start my my topics that I was given today, this quotation is very popular from the Dr. Ambedkar. Religion is for man and not man for religions. So before I come here, I was told that please talk to give a lecture on the journey, Ambedkar's journey towards Buddhism. This is what I was told. Then this invitation came quite later. Then at that time, I wanted to say that our institution, our new academic year, our new semester began very recently in October, first week of October. So at the initial stage, there are so many things to do. So it takes time to settle down. So that's why I was not able to look at this topics properly. But I have made some slides here. I will go through that. And after that, if you have any questions, then we can do a further discussion. So if you look at the Dr. Ambedkar's history, and he has written his own autobiography. And this is the book, autobiography, Awaiting for a Visa. This autobiography is very unique. I've never seen such a autobiography in my life like this book, Because in this book, if you look at this book carefully, he didn't say entire his life, In this book, he has discussed 6 incidents that happened in his life. 6 incidents. So these are the 6 incidents. The first one is a journey to the Koregaon in Maharashtra when he was young, very young, and he traveled to the Koregaon to meet his father. His father, actually, he was staying in an army base, and he visited there. At that time, he went with his brothers and families, and he wore a very nice dress, and he looks very nice. When he reached to the train station, that incident happened.
because the station master did not treat him very nice. He did not guide him precisely. And when he was moving from the train station to the army base, he did not find a water to drink. Then he had a lot of bad experience in his life. This is the first incident. I'm not going to discuss very deeply here, but I just wanted to share you this incident. The second one is unable to find a lodging. After he completed his education in the University of Columbia in United States, he come back to India. Then he was working in the government office. And then, he got a scholarship from the Baroda. At that time, the king of the Baroda, he has given a scholarship to him. So after he comes back, he has to work for the government. Then at that time, when he was working there, he was not able to find a room for himself, rent room for himself. And he talked with one of his friends and shared his problem with this friend. Actually, this friend is a Hindu. He converted into the Christian. Then this guy, he replied to him that, you cannot come and stay with us because my wife is an Orthodox Christian and they don't like a Dalit community. You come from the Dalit community and they don't like. So you are not welcome in our family. Then he started to know that, those people who are coming from the Dalit community is treated bad from the other religion also. Then he went to find accommodation in the Parsis community. In Parsis community, he has given a different kind of name and staying there. Finally, they figure out that he came from the Dalit community and he was very treated bad there. And they did not allow him to stay there continuously. They throw him out. So this is the second incident. Then the third incident is accident in the Charleston. He was invited by the Dalit community and they have organized one car for him. The car driver, he said that, I don't want to drive for him. And they have organized one, what do you call that, bull cart, or the, what do you call, not a bull cart, is carrots. The driver also said, I don't want to, do for him. Finally, one guy who is inexperienced, and he tried to ride the horse, and they had an accident, and then the Dr. Ambedkar, he got a fracture on his leg. Then the fourth one is Ambedkar and a few of his friends, they visited to the one King Palace or fort. And they enjoyed some water from the water tank. The water tank, actually, in front of that, one the Muslim leader, he turned out and then he verbally abused him badly. He used so many harsh words to him. And Dr. Ambedkar was so depressed. And finally, he replied to him, if any Dalit community converted into the Muslims, are you going to treat the same thing
to him. This is what he replied to him. Then the fifth one, he has seen that, one Dalit teacher, his wife was pregnant, and he was, the wife, she was taken to the hospital. But the doctor did not give a treatment to that woman. And finally, this young woman died. And he has seen by himself with his own naked eye. So that is the fifth incident that he has written in the book. Then the last one is the clerk, one government clerk from the Dalit community. He was abused. He was tortured in the office. They are not allowing him to, drink the water there. Finally, he had to give up his job. So these are the 6 incidents that he has written in his book. So if you look at these two, this incident, second and the fourth one, at that time, he has noticed those who are from the Dalit community there is also a no place in other religions also. This is what he has figured out. So next slide. So if you look at this book written by Dr. Ambedkar, in this book he has discussed so many things. But I'm not going to share all of them, but I will talk, I will discuss few things. In this book, he has said that, from the Hindus, perspective, from the Hindu point of view, this is what he has said, the Dhamma Shastra, there is 2 categories there. One is the Smriti, another is the Puranas. In a Hindu community, in a Hindu religion, these 2, textbooks, Smriti and Puranas, in these textbooks, it has written so many bad things about the lower caste. So if you want to bring an equality, in the Hindu community, we have to make a correction in these 2, textbooks. If we do not make any correction in these 2 textbooks, that means Dalit community, they have no place in the Hindu religion. This is what he has said in this book. He has raised an issue or question about these 2 scriptures. Hindu scriptures. Then also he has raised many questions about the Christians and Sikhism. He has said that there is no escape from the caste systems in this religion also. This religion also are divided into the caste. So in this book you can find out all these things. Next slide. So if you look at this book, I don't want to discuss, I'm just pointing out some important messages here. In this book, he has discussed about the Muslim, and he has raised many questions about the Muslims. And finally, he said, and actually I already told you, I have already described you about the 6 incidents. Among these incidents, one incident, he was mistreated by the Muslim leader, verbally abused by the Muslim leader. And he has, replied to that Muslim leader. So he had a bad impression on that leader also. At the same time,
he has said that Muslim, I don't know why he has said this. I don't know, but he has said this, brotherhood in the Muslim is only for the Muslim community. And they have a hatred for others. This is what he has described. I really don't know, but this is the Dr. Ambedkar's perspective. Okay. Then finally he comes to the Buddhism. Then he figure out that his requirement is there because in the Buddhist community, Buddha did not make any discrimination between the caste. So his requirement is there. He felt that this religion can fulfill his requirement. That's why he converted to the Buddhism. Then second thing is he find out that Buddhist religion is a rational one. Because Buddha has said to his disciples, my disciples do not trust or do not fail to my teaching, do not believe in my teaching out of the faith. Because Buddha said to you, he asked his disciple to investigate his teaching, analyze his teaching. Buddha is the only leader, spiritual leader, who has said such a statement to his followers. Buddha is the only one. So if there is some Buddhist teaching, if you feel that this is not a rational, you don't have to accept it. It's okay, no problem. If you have a good evidence, if you have a good reason, logic, then it's okay, no problem. Then the third one, I've already described this, and I have never seen this, only the Ambedkar perspective. He has made a difference, he has made a distinction between the Dharma and Dhamma. Dharma actually is a Sanskrit word, but he has described Dharma means the religion or the ritualism, which is deliberately made by the Brahmins. But the Dhamma is a real teaching, and you can go through the rational mind. It's not a ritualism, not a ritualism. So that's why he felt that Buddhist, is not a ritualism. Buddhist teaching is like mainly the is a kind of like a science and kind of philosophies. This is what he felt. That's why he was so fascinated with the Buddhist religion that he wanted to be a Buddhism. Through that way, he has a great influence by the Lord Buddha. And when he was young, one of his teachers, he has given a book of the Buddha's life story to the Dr. Ambedkar. So right from the beginning, he has been reading the Buddha's life story, and he was influenced of the Buddha. And then the second thing, he was very, very influenced of the Samrat Ashok Maurya. He was very influenced by this king also, because they come from the Shudra. Okay. And he became a greatest king in India. Then finally, he burned a Manusmriti scriptures in 1927. And this
this conference, actually, Yola, I'm not able to pronounce properly, but it is very near to the Nasik. In this place, they have held a conference, the conference, and he has declared himself, I want to give up the Hindu religion. Now I'm going to convert myself. At that time, he has made a declaration for himself. Okay, so he converted in Buddhism in 1956, October 14, 2 months before he dies. So he died at the 1956 December 6th. When he converted himself at that time, he has brought the 500,000 of the Dalit community to convert into Buddhism. 500,000. It's not a small population. That initiative gives a big signal, big message to the entire world. So that's all I want to say according to today's topic. And I was not able to cover up another part of the topic, but if you have any questions, then we will discuss furthermore. Thank you. Thank you so much. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾನವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌರವದಿಂದ ತೆಲುಗು ಶಿಲೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವಾಗ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಿ ಜನ ಕೇಳೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಳಬಹುದು. When you were talking about the goals that Dalai Lama has, you said the last was you used the word Indian wisdom, right? May I know? Of course, you did refer to art, culture, etc. What does this Indian wisdom mean? When we talk about the Indian wisdom and Indian intelligence or Indian culture, tradition, we are not talking only the Buddhist knowledge, Indian Buddhist domains. We are also talking about the non-Buddhist. There are many things. If I give you one example, there are many common things like meditation, samatha meditation, vipassana meditation. It's a common practice for both, Buddhism and a non-Buddhism. So what I wanted to say is that if we teach how to do the meditation for the students, okay, if we bring the meditation, practice of meditation in our institution, it's good for the students. If you are doing meditation, does not mean that he or she has to become a Buddhism or he or she has to become a Hinduism. Meditation is common. Anybody can do the meditation.
So there are many things like that. So when we talk about adopting the practice of love, concept of love, compassion, meditation into the education system, if you want to introduce, then I suggest, without touching to any particular religion, we can introduce, we can teach the message of love, compassion, and meditation. We can teach them in a secular way. So India is very expert on the secular, isn't it? India, like Dr. Ambedkar, he has introduced us the secular constitution, isn't that? So if you look at the history, one time I visited to some Buddhist holy sites in Maharashtra, Mumbai, Kanheri Cave. Have you ever been, any of you? Kanheri Cave is very near to the Borivali. There are so many caves there. And in this, if you look at this location, all these holy sites, you can find out one good thing. You can find out very big pillar there, Ashoka pillar. Ashoka has made a pillar everywhere. If you look at the pillar, on this pillar, it has inscripted a letter, Pali letters and a Sanskrit letter. On this letter, it has clearly written, King Ashoka has in the sand, you have to practice your own religion. At the same time, you must respect other religions. So it is clearly written there on the pillar. So that means, secularism or secularism is already there. We have a long history of religious harmony in India. And if I take an example of Gandhiji, before Gandhi died, he was shot by the Nathuram Godse. And when he was shot, he died. He said his last word was, Hey Ram. But before he dies, he was attending to the prayer ceremony. And this prayer ceremony, he is reciting the all major traditions hymn, songs. All major traditions, prayer. So that is the big sign of the religious harmony and secular in this India. And as I said, Dr. Ambedkar, he has introduced us a secular in the Indian Constitution. That's all I want to say. You were talking of all the institutions that have been created. Yeah. Yes. So in the curriculum and the discussions that go on, so you talk of Dr. Ambedkar, what is the space given to Ambedkar's thoughts in the curriculum of the institutions that it does not show? Frankly speaking, to be honest, I myself invited here first time. And I have been trying to, communicate with other communities. When I go to the other communities, it's very difficult to, make a connection between us. I myself, and I'm a Buddhist monk, I'm a bhikkhu. I travel to the Thailand, I travel to the other like Vietnam, Korea, Japan.
In Thailand also, Sri Lanka also, many monks, they are showing like interest to speak with me, but there is a big gap of the communication. They don't speak English. In Thailand, most of them, like a 99 population, they are not speaking English. It's a very big problem. Even I want to go and talk with them, the communication gap is already there. And I don't know about this research center. I came here first time. I live in a Bangalore. I have been invited by the Christ College and St. Joseph College so many times, and many Muslim communities, many Jainisms, but the Buddhists, oh my God, this is the first time for me. If we want to promote ourselves, we have to reach our hand. If we stay like this, I think that is not going to be happening. We have to sit with others, talk with others. You have to come forward like Dr. Ambedkar did. He came forward and he made a big argument with the Gandhiji also. There was a controversy between the Gandhiji and the Ambedkar. He came forward. That's why he became a special. So this is what I wanted to say. If you want to make a space, I think this is my suggestion. It would be nice. I already came here. Then it would be nice an exchange program between this institution and our institution. Actually, this is a part of the Mysore University, and our institution was affiliated under the Mysore University. But there was no single exchange program between our institution and Mysore University. So sad. What we are doing? We are asking our students to complete your syllabus, give the text, give the exam, go away. That's all. Finished. We don't want to do more and more things. But I'm very grateful, I'm very thankful to all of you that today I'm able to come here and interact with you. It's a good experience for me. Thank you so much. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲವು ಚಿಂತಕರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟೀಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯನ ಟೀಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಳಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಳಂಕಿತವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿರೋದು ಪುತ್ತನ ಅರಿತಂತವ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋರು ಕೇವಲ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಕಳಂಕಿತರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಬುದ್ಧಿಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಖಚಿತವಾದ ನಿಲುವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳೋದು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ನಿಲುವು ಯಾರು ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಇಂಥವರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಿದ್ದುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಬುದ್ಧರು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧರು ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವರು ಈ ಕಲಂಬರುವಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದೆಹಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಕಲಂಬರು ಅಂತ. ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧರು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಬುದ್ಧರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಗಳೇ ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ನಂಬೋದು? 10 ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, 10 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಅದೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎತ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ನೀವು ಯಾರೇ ಬಂದು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು, ತಲೆ ನರ್ತವರು, ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರಗಳು ವೈಚಾರಿಕವೇ, ಸತ್ಯವೇ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇರೋದು. ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಠಾಧೀಶಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧರು ಆ ತರದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಆ ತರದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಲುವಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಗಮನಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ದಲಿತ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೋಧರು, ನೀವು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ನೀವು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ತಾನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಂಥಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ತೇರವಾದ ಅಂತ ಮೊದಲು ಮುಂದುವಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ವಾದ ಅಂತ ತೇರವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇನೆ ಹೀನಯಾನ ಮಹಾಯಾನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀನಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ತೇರವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತೇರವಾದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಹಾಯಾನ ಬಂತು. ಮಹಾಯಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಇದನ್ನ ಈ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ಮಹಾಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಸಂಗ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಸಂಗ ಅನ್ನೋರು 10 ವರ್ಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಮಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಅನುಕಂಪ ಉಂಟು. ಸಂಘ ಅನುಕಂಪ ಹುಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲ್ಲ ಹುಳುಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕೂಡಲೇ ನಾಯಿ ಒಂದು ಈ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಈ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವರು ಬೋಧಿಸತ್ವ ಇದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೆ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅನುಕಂಪದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗ. ಈಗ ಆನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೇನುನೊಣ ಸತ್ತಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅನುಕಂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸೊ ಈ ಮಹಾಯಾನ ಆಯ್ತು. ಮಹಾಯಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಜ್ರಯಾನ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬೌದ್ಧ ಟಿಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಯಾನ. ಈ ವಜ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ 4 Noble Truths, 8-fold Path, the Command River, Conditioned Existence, ಹೀಗೆ ಫೈನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಾ ಯಾನಗಳನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಮಹಾಯಾನ ತೇರವಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಯಾನ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ನವಯಾನ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನವಯಾನ. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಂ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಕೂಡ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋತೀವಿ. ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋತೀವಿ. ತಗೊಳೋದು ನಿಜ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ, ಮನೆಯವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು
ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ತಗತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ. This is not only the problem for the common people, even the big, big spiritual leaders. Many of them, they are preaching something in their life which is completely against of their religion practices. They are saying something and doing something. Not only for the common people. But I wanted to say that the problem here is, in this country, most population, they have their own religion. But they are not being serious with their religion. Okay, like a Hindu, early morning they get up and they offer the flowers to the Shiva. Okay, they offer something to God. And at daytime they are bullying people, they are cheating the people, they are doing everything. So problem here is, we have a lack of education on our own religion. We have a very blind faith on our religion. We don't have a good education on our own religion. If you ask many Hindu people about their own religion, they don't have much to say. They only say, because my father and mother, they are Hindu, so that's why I'm Hindu, that's all. They don't have, so that's why Dr. Ambedkar, he has been arguing with the Gandhiji. We must give awareness and knowledge to the people. Knowledge, lack of the knowledge is the problem that discriminates between the Dalit and the higher caste. Because the lower caste people, they don't have a good education. The higher people, higher caste people, they have a good education. They are receiving a good education. So actually, this was one thing when the Ambedkar came on this earth. But today, even the higher caste people, they don't have an education also. So this is the biggest problem. We don't know much. Even we said this morning, many of us, we have recited Buddham Sharanam Gacchami. So if somebody asks you, what is Buddha? What is the Dhamma? Then nobody has to say anything. They don't know what is Dhamma. What is Sangha? So blind faith creates more trouble. So I want to tell you that we need to develop, we need to cultivate a wisdom and intelligence. Okay? We need to develop a faith supported by intelligence, supported by wisdom. Only faith is not enough. We need an education of our religion. What is the Buddhism? As Sir said, that he has touched to the many points about the Vajrayana, Hinayana, but I don't use this word, Vajrayana, Hinayana. I always use the word those who are following to the Pali tradition and Sanskrit tradition. So Theravadas, they are following to the Pali tradition, and we are following to the Sanskrit tradition.
So when we talk about the low and high, then there is a discrimination. Vajrayana, Hinayana. Hinayana means low, Vajrayana means high. Then there is a discrimination there. Why we are making a discrimination? We are all Buddhism. Even the Buddhism, we are making a discrimination between our community. And there is no harmony there. If you want to develop, if you want to build a genuine harmony, then we should not make a discrimination between human beings. This is what I'm trying to say. Actually, this answer is already given by the Dr. Ambedkar. He said, give education. Lack of the education is the biggest problem. He argued this with the Gandhiji. He raised this answer. Okay. That's all. And I have a ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀವು ನಾನು ಬುದ್ಧ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ. ನಾನು ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪಾನಾತಿಪಾತ, ವೇರಮಣಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪದ, ಸಮಾಧಿಯ ವಿವಾಹಾನಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬುದ್ಧಿಸಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇನೆ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಒಂದಿನ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It's a call for training towards that end. ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಆ ಗುರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಬೇಡ, ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಳವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ ಕಡೆನೆ ಯಾವಾಗಲೂ appetite ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಟ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನಪ್ರತಿ ನೀವು ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ದಿನಪ್ರತಿ 5 ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧ ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ
ಆಚರಿಸಬೇಕು, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೀಪಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧದ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು, ಹಾಗೇನೆ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪದಗಳಾಗಿ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾವು ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇವಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜನರು ಭಿಕ್ಷೆ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಸ್ ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಷು ಮತ್ತು ಈ ಉಪಾಸಕ ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಇವರ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾಂಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಮ್ಮವನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಧಮ್ಮ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡೋಕ್ಕಾಗನೆ ಅವರು ಉಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ತಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಉಪಾಸಕರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೊಂದು ಅವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೊಂದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರದ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಈ ಬೇಡೋ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಆಂಶದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ದಾನದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 7:30 ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು, 7:30 ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12ರಿಂದ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ 12 ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಏನು ತಿನ್ನೋದು. ಆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಅವರ. ಎರಡನೇದು, ಅವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೆಂತದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಎಂತದ್ದೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ
ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾರು ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಲಂಬನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿನೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಇದು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು, ಜಬರ್ದಸ್ತಿನಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನಡೀತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಜೀವನವನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು. ಅದರ ರುಚಿ ಅದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಿಕ್ಷೆಗೂ ಮೃತ ಭಿಕ್ಷೆಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಧರ್ಮ ನಿಂತಿರೋದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ. ತ್ಯಾಗವೇ ಅದರಿಂದ ಎರಡು. ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಹಮಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜ್ಞಾನ ದಾಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಉಪಾಸಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬೌದ್ಧರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬುಕ್ಗಳು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನದಾಹ, ಅನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಬೌದ್ಧ ನಿಂತಿರೋದೇ ತ್ಯಾಗದಿಂದ. ಇವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕಂಪ, ತ್ಯಾಗ ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತಿರುವು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಅಹಮಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ತಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನ ಅನುಕಂಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಜೊತೆಗೂ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ತರುವಾಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂದ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಿಳಿದವರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಂತ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? I think the question is rooted what Madam raised. What is the space for Ambedkar in Buddhism? What is the space? How do you recognize? Sorry for the interruption. It's okay. You have me. Otherwise, I will not understand. But whenever anybody speaks about Ambedkar, it will never become complete without Buddha. Yeah, this is the same in case of people who speak about Buddha, about Ambedkar. It's very true. That's why I am a YouTuber also. I'm a YouTuber. Okay. In the Tibetan language, if you look at my YouTube, I have discussed about the Ambedkar, 4 volumes, 4 types of the videos I have made by myself. Because Ambedkar is popular in India. Okay, one thing is India.
But many people, many Buddhist countries, they have no idea about the Ambedkar. Okay, and even the Tibetan community here, living in India, they don't know much about Ambedkar. All these Buddhist scripture are translated into the Tibetan language in the 8th century, 9th century. But there is no any one single scripture, any textbook written by the Ambedkar, translated into the Tibetan. They are translated, but I haven't seen it yet. Okay, is it translated? But I haven't seen it. Now I came to know. This is the first time for me. So this is the one thing. Okay, another thing that as I mentioned to you, that we don't have a good connection to each other. We want to make a space. First, we have to connect each other. We have to come together. We have to get to know each other. Then you will be able to make a space in other communities. If you don't go, if you live by yourself, then that is not possible. But Ambedkar message, now I came to know after whatever I said this, whatever I described today, my presentation, when I said all these things in my video on YouTube, many Tibetans now they came, oh my God, is this Ambedkar said? And they were very impressed. They are giving us so many nice comments under my video. So there is a lack of the knowledge regarding Dr. Ambedkar. So Buddha and his Dhammam is one single book. But I think you must start from Ambedkar, his own autobiography that I've shown, visa. Waiting for a visa. This is very important. I think you should have start from that book. This is what I mean, because this book is not big. It's not big. Very small number of the pages. I think we can do that. We have to start to translate all these things, and we have to make a good connection with other Buddhist communities, not only the Tibetan. There are many like Sri Lankan Buddhism, like Thailand, Thai Buddhism, Vietnamese, Korean, Japanese, Zen Buddhism is Korean Buddhism. Yeah, I think you have to. One thing I want to share here, please don't, I want to say that sometimes, if I say this, people might feel bad. But I want to say that some people, they come to me when they see me in some areas, some parts of India. They are saying, I'm a Buddhist. But they started to ask the money. Give me some money, I'm very poor, I'm a Buddhist. So, how come? One time I give a money, then every time coming like this, then we don't able to make a good connection between. I don't know these people, this guy is a Buddhism or not. I really don't know. Many people are coming like this. They turn out like this. So, in the educational level, academic level, especially this center, like the institution and our institution, then also there are many monastic institutions here, not very far away, 1 hour journey from Shah. Tibetan big monasteries, yeah. Monastic universities, very big professors are there. We can make so many exchange programs on academic level, education level. We have to do so many things. Then, why the Dr. Ambedkar was so popular? Because
He has done a lot of things on education. He made awareness to the public, Indian public, population. So this is a very hard job. It's not an easy, but we can do that. It's not an impossible. It is a possible, and we can do that. When sir invited me, immediately I said yes. I come here. I didn't say, okay, I will think about this. I didn't say. I come here immediately. I accepted. I come here. So I made a space here. Next time I can come anytime. They can invite me anytime. Now we have already made a bound here. Good bounding. And you have seen my presentation. Now you already know my level of knowledge. Isn't that? So otherwise you might treat me like a bhikkhu who is reciting a mantra and all these things in the temple. That's all. Isn't that? I have been working in an academic institution. My journey started from the very hard way. Okay, that's what I want to say. Thank you. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಎಸ್ ಮೈಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮೈಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಂದರ್ಶಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸಾಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಈ ದಿನದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರಿನ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ the topic to WhatsApp, and I expected more about the contemporary development that has taken place when Baba Sahib showed us the path of Buddhism.
And as a president of this program, I would like to concentrate on the contemporary development because I don't want to miss this area because this is a very important area. We have been talking since Baba Sahib has embraced Buddhism. Where do we stand? We have people like Mariswami for an example. But that examples has to be multiplied. We are not seeing the multiplication. Rather than we are being prone to see this subtraction. There are some important debate that took place between Professor Indra Madam when she spoke about the space that has to be created by different Buddhist institutions. And Venerable answer, I don't agree with that. Because he said that today we are invited to this center. But there is a rapport between Dalai Lama Institute and the monasteries and Vaikupa Buddhist Center. And I am shocked to place before the learned audience here, that too on October 14th, on record. When we started MA in Buddhist studies, I spoke to some of the monks who have rapport with this center. Please send your students to get enrolled to this course. The answer that I got from one of the monks was shocked. It was so shocking. They said that, is it attached to Buddhist? Is it attached to American Center? Yes, it is attached to the American Center. The moment when I say that it is attached to the center, I never expected a question from a monk that is it attached to American Center? Yes. Today, it is attached to American Center. The coming days, Buddhist Center will be an independent center. So what I am trying to put forth before you, the space that the mind has occupied, though you are from different age, when we say Buddha, our space should be inclusive. It should be inclusive. Buddha is a person who created inclusive space for the purification of what? Purification of all evils. And the journey of Baba Sahib into Buddhism is not an easy journey. It took 35 years to study the religious sacred texts of all available in the universe. And the word that used the requirement was seen in Buddha's teaching. And he showed us and he proved that this is our original home. This is the original home. And my young student, Yogesh, when he asked, so daily we are taking Diksha. The very good response from, see, I think I ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬಹುದು. Goswami ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಸಾಧು ಸಾಧು ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಗೀತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೀಪಕ್ ದೇವರು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಾದಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು 304 ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶರಣ. If we take refuge in Dhamma, in its Sangha, the words of Buddha, that is the inclusiveness that the mind would choose.
So that is the need of the hour. And when you say that you are you can't avoid war. You have to avoid war. It is our responsibility. It is the moral obligation of all the individual, irrespective of nations. What's happening in the universe today between Russia and Ukraine? What is there in Palestine today? The only answer lies with Buddha. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಗಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೋರಿದಂತಹ ಈ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಇದು 1956 October 14th ಹೇಳಿದ್ದೇನು, I am reviving the Bharatiya culture. Reviving the Bharatiya culture. So ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ದಲೈ ಲಾಮಾ you said that Dalai Lama's new commitment that he is making is to revive ancient wisdom. When we say ancient wisdom, the ancient wisdom is the Republican wisdom, the Republican culture. So in that way, we have to look. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದು ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಇರೋ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ಅಸೂಯೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು spoke about the exchange programs. Exchange programs, that exchange institution ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಟ್ಟ ಓದಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ, ಪ್ರಭುತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅವು ಧಮ್ಮದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. Exchange of not only the institutional exchange of minds, need of our ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇಶಮುಖ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಮಂತ್ರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಅರವತ್ತೇಳನೇ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಎಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ